よいしょ。こんばんは。Good evening. 寒いね。今日。寒くない？うん。うん。間に合ったかな？間に合ってないかな？あれ？ This is the right URL, isn't it? It's okay, isn't it? 何開けた？下の方。いやいやいや、下の方。うん。大丈夫、大丈夫。こんばんは。good evening. Good evening, good evening. Welcome to another Thursday night chat with Matthew and Hiromi from English Uplift. Thank you for joining. あ、そうそう。Facebook にさ、シェアしたんだけど、私、7年前と6年前のセミナーの写真が上がってきたの。でね、いや、懐かしいなと思ってさ、ほら、これ。おー。こうね。こういうの。Is anybody there? どうだろうこうね。見えるかな So they're real people. あ、もちろん。もちろん。何それどういう意味なんかね、2014年の12月9日。今年最後の出張が終わりました。参加された方は、これから英語の先生になりたい人から大ベテランまで。にしても、マシュー・ディワールド先生は大絶賛。こんなすごい先生がいたなんて、授業ビデオ販売してほしい、などなど。パパやる。貴重な休日を学びの日と決めて参加された皆様に感謝。私たちにも素晴らしい気づきがたくさんあり、素敵な出張になりました。サンキューって書いたんですよ。Where was it? 名古屋？大阪？大阪？これはね、名古屋じゃないかな。No, I think it was probably 大阪。いや、いや、大阪とは限らない。とは限らないよ。これどこ、でもさ、大阪じゃないと思う。これ大阪かな。それでね、これがね、わかんない。場所書けよね。いっぱい言ってるからそこまで書いてなかった。Well, I thought my understanding was it was always we did Nagoya first and then went to Osaka. Was that different? But however ね、これ2014年の話。で2015年同じ日、中央区で私だけのセミナーをやってん、単独セミナー。Yes. で、これも今年最後のセミナーが無事終わりました。もうだから9日で終わってんだね、大体ね。今年最後のセミナーが終わりました。盛りだくさんの内容を時間内にどう終わらせるか、原稿を書いては書き直しの繰り返し。こんなに何度も講師をやっているのに全く慣れず、いつも直前まで緊張しっぱなし。でも先生方の今日来て本当に良かったの声で救われました。青森、新潟、山形から日帰りで参加された先生もいらっしゃいました。学ぼうとする姿は本当に素晴らしいです。私もまた先生方から学ぶことがたくさんあり、毎回成長させてもらっています。一方で、リーセとネリアには寂しい思いさせているんだろうなと。大阪、東京で2週連続だったので、週末一緒にいられる時間が少なく、今週は特に登園前のママといるが多くて、登園拒否が続いていますって書いてある。もう忘れちゃったね。でもこのセミナーこのセミナーね、私ちょっと覚えてるような覚えてないような感じで、中央区でやったセミナーって、教材セミナーみたいなのがやって、Why wasn't I invited? 知らない。Right? See, everybody's asking the same question. なんでマシュがいないのって、私の方がセミナーの数で言ったら多いんだよ。I don't know about that. いや、だってネリズムやってるし、他のとこもやるし。なの？あるけど、東京だけでしょ？東京の時以外は呼んでないよ。私、三好もやってるし。いいじゃん、そこで張り合わなくていいよね。確か、
ほら、一緒にたくさん教材を紹介するようなセミナーをやったのはさ、福岡。うん。もういっぱい見せて With ね。 the bookseller. そう What, そう、 the English Books。 English books. うん。 Yeah, that was a たくさん rather strange location. そう、博多。駅のすぐ近くでそう。さ、うん。 it was like a 9-story building, 7 of which, the first 7 were like a car park or something. Is that right? It's a really weird building. They're 覚えて very ないけ close to ど the station. あそこですごい、もうなんか ABC から多読からみたいな、なんだかもうよく覚えて Yes, る。 yes, すっ yes, ごい yes. もうなんかはいはいはいはいって感じでいっぱいやってさ、で来てくれた先生方すごい喜んでくださっていっぱい写真撮ったね。I'm not sure about that. それでスプリングボード、いいや撮ったよ。でなんで写真撮りたいんだろうと思ったの私。Did we stay at your parents' place for that? No. So we stayed in a hotel. その時はまだ We came back. We took it. Mum. I don't recall staying in Fukuoka. That's why I'm just asking if we Yeah. did stay, did we stay with your mums? いや泊まってる、絶対泊まってる。Did we have dinner with anybody or just ourselves? Who did we have dinner with? 山口さんとか。Yamaguchi-san. うん。日帰りはないよ。日帰りはきついよ。I remember. The restaurant was quite nice. そうそうそう。 Um, なんか結構 very, 広そうだよ。 yeah. そうそうそうそう。ちょっと Very 黒い。 typical washoku. ちょっと暗い感じ。 Yeah. そうそう。 And he was there before us. We met him there. そう。 Yes. Good evening. Sorry, we're just tripping down memory lane here. 九州でもなんかさ、地方行きたいね。地方でセミナーまた。リさんね。 No, yes, for sure, yes. I'm just trying to recall when's the last time I went to anywhere outside of a major urban center. 私、 Not that many. 大体さ、東京、大阪、名古屋が、でも札幌も行ったよ。一緒に。 Yeah, that's not a small town. 小さいところに行きたいと。 Isn't that what you meant? What did you say? 地方。 Chiho. What does Chiho mean? Rural area, the show? Except Tokyo area. あ、そう。So 大阪も地方なの。あ、そう。私たちにとってはよ。だって離れてる人にとって地方じゃない。田舎っていう意味それ。田舎っていう意味じゃない。 That's 田舎っていう意味じゃない。田舎っていう意味じゃない。 Anywhere outside of Tokyo, that's your perception. Okay. Yeah, 関東エリアね。 Anywhere outside of Kanto area. Yeah, for sure. I love travel 私ね、 within Japan. Not a big overseas traveler anymore, but 確かね、私岡山も行ったね。離れて行ってない。私だけ行った。岡山に行くことってほとんどないけど、岡山の丸善書店かなんかの主催でセミナーに行った記憶があるな。でもあとはないね。東北とかもないしね。だいたい。ね、東北あまりないね。行って札幌、Went to Sapporo? 福岡とか、沖縄とか行きたい。どうだろう。 Yeah, わかんないけ sure. ど。 It'd be great. でもなんかもうちょっとなんか行けるようになったらいいね。だって子供がね、 Great. 一緒に連れて。 Yeah, for sure. Good evening, everybody. Welcome again. Hope you have had or are having a productive week in your location. By all means, say good day to us. The chat box is right there. Get on board. Say hi. Let us know how you're going. なんか反応があると嬉しいです。 Yes. Busy. Of course, we always know that. This time of year is always going to be busy, and you start to worry about it around October. But it's well and truly kicking in. October.
you start to worry about yeah. this season, Yeah, this, yeah. the silly season. Mm. The silly season, we call it, in either Australia or in English. The silly season means the crazy season because it's just very, very busy. 知らなかった。Oh, Sachi Sensei, good evening. Thank you for joining us the other day. そうそう。それで、専科の申し込みを始めたんですよ。Yes. もう早速申し込み。A nice number of people are going to join us. そうですね。もう結構20人近いのかな。There's plenty of room. Zoom なのでね。That's right. Plenty of room in Zoom. So, 今回のセミナー。Kawahara Sensei, you too, thank you very much for joining us the other night. We had a nice, cozy ochaka. そう。まあちょっとおしゃべり会をね、ロッキーの先生としてたんですけど。そうそう。専科は去年もちょうどやって、で、やっぱすごく、反応がすごく良かったし、まあ、なんとなく年末にやるといいのかな。振り返りじゃないけど。Back to basics じゃないけど、I don't know. But、前はね、クリスマスの前にやって、クリスマスプレゼントでもうトリッパの動画をシェアしたりとかしたんですけど、まあ今回。I think next year we shouldn't have it this time of year. It's too busy. For me. For everybody. Yeah. No, that's okay. It's I'm not used to it, but it's in my planning and scheduling, so I'm totally okay. But maybe next year we may have to think about moving it. It's all right. There are 12 months in a year. We can find another location for it. A location means? No, in the calendar. Within the calendar. We can. じゃあ12月じゃない方が良かったってこと？ Now, in retrospect, I think, yeah. Well, it's super busy, but it's okay. Well, I'm not changing it now. I'm not changing it. I'm just saying that maybe next time, and I'm certainly not complaining. I'm looking forward to it. We've already been planning it, and we've been looking at how we can improve it, make it better. Right? The thing is, 専科って1個じゃないから。No, I know. そう、だからどっかでやらないと。Well, I know. まあ12月じゃなくても忙しい時は。まあ、でも。But no problem. It's happening next week and we're looking forward very much to it. そう、ぜひ、お忙しいとは思いますが、これね、私思うんですけど、ピンときた方は受けてくださいっていう感じね。受けなきゃいけないんじゃなくて、なんかね、忙しいけどなんか気になるって方は受けてほしい。違う？皆さんに受けてほしいけど、なんかこう無理やりとかじゃなくて、なんか必要だなって思ったら本当に必要だけどなんかどうしようかなって気になってる方は申し込んでください、ぜひ。I can guarantee you this, you won't be disappointed. You won't be disappointed. You'll when you apply, you'll think, was it too hard? Maybe I didn't need to. But when the day comes and you go through it and you finish it, you'll think that was pretty good. で、今回はね、後でも見られるように後日視聴っていうのは実は今回用意してないのね。用意してない。用意してないんですけど、まあゆくゆくはいつでもどこでも見られるような形にしておくのもいいのかなっていう感じはしてますけど、まだね、ちょっと今回はね、まあ。We need to think carefully about what kind of material we release, because whatever we're going to present on the 19th is one aspect of a lot of things that we think about. So, you know what I mean? 今回のね、専科結構盛りだくさんになってるんですよね。だから本当は今回やってみるけど、またそれを2つぐらい分けた方がいいのかなってことがあるかもしれない。Well, that's another thing I was going to say. そう。There's a lot to it. もうね、お伝
伝えしたいことはいっぱいある。お伝えしたいことっていうかね、多分先生方が知ってるのと知らないのでやっぱ違うと思うんですよね。でそういう意味でね、ただ今回の戦果の中でも、もうここはね、先生押さえとこうっていうのは、もう絶対シェアしたいと思ってるので、楽しみにしていってください。ちょっとね、頑張ってね、用意してます。で、次はね、6期のセッション5。That's this Sunday. Very busy preparing for that. I'm going to make a few changes. で、この次世代型英語講師養成講座も気がつけばセッション8になってたんだよね。最初6とか7だったんだけど8まで増えちゃって。で、このね、セッション5が結構大事。てか全部大事なんだけど。全部大事よ。だけど私は、エラーコレクションね。エラーコレクションって、こうどういうふうにするかって、あんまり深く考えないでやってきてることが多いんじゃないかなって思うんですよ。だけどそこをね、ちょっと深く考えてみたいなと思います。And also grammar. そう、あと、グラマーの導入。今日のね、ちょっとビリーフについてね、先生たちが英語を教えるにあたってこう持っているビリーフっていうのはこう、信条とか信念って訳されるんですけど、思い込んでることですよ。文法はやっぱり子供たちにちゃんと教えなきゃいけないから、日本語使わないと無理です。とかね。それって本当に無理ですかっていう話ですよ。本当にできないのって。で、なぜできないと思ってるの？できるようにするには何か方法はないの？みたいな問いかけをしていくといろんなことが見えるんですよ。例えばね、例えばですよ、英語圏に引っ越ししなきゃいけなくなったと。で子供は英語まだ話せません。向こうの ESL クラスに入ります。ESL クラスを担当するのはネイティブの先生です。日本語全く喋れません。じゃあその子は英語理解できないんですかって言ったら、できないとは言い切れないね。あともう一つ、じゃあ日本語使ったら絶対わかるのかっていう。そう、that's a これね。That's a big reason for questioning that belief. ね、ほら、中学校でもオールイングリッシュで授業するようにしてくださいっていうふうに言われてるんですよね。で、それの話が出たときに、一番私のとこに、なんで私に言うかわからないけど、中学校の先生がすごい怒ってたの。なんで英語でやんなきゃいけないんですかって。私に言わないでって話なんだけど、ただでさえ子供たちは理解するのが大変なのに、英語で教えたらもっとわからなくなるじゃないですか。っていうことね。私に言うのよ。違う人に言った方がいいよね。日本語で教えてもただでさえわかんないのにって、それちょっとすごく問題じゃないですかっていう。英語で教えたらわからないのかなみたいな。Well, yeah. だから結局何を考えてたかというと、難しい文法用語を英語に直して教えなきゃいけないとかいうビリーフがあるわけですよ。思い込みがね。その文法用語を使わなきゃダメですかっていうところから考えてほしいんだけど、現在完了進行形を英語で言わなきゃとかね。そんなこと言ったって子供わかんない。それはわかんないよね。現在完了進行形って言われてもよくピンときてないからね。っていうようにね。なんか思い込んでる部分っていうのが非常にあるんじゃないかなと思っていて。で、その思い込みというものは、正しいとか間違いとかそういうことはないんですよ。一体自分は何を信じてるんだろうっていうことを振り返ることがすごく大事なの。なんだ、そういえばなんでそうしなきゃいけないと思ってるんだろうみたいな。
Yes, I'm not saying, or we are not saying that any beliefs that you have need to be discarded, or that the beliefs that you have are wrong simply because there are other beliefs. No. What Hiromi is saying is that important is to recognize that it is a belief and that other beliefs are also possible and valid. でね、私、ちょっとツイッターとかにも書いてたんですけど、自分のビリーフを一瞬疑うって、すごくクリティカルシンキングに必要な部分で、疑うっていうのは悪いことじゃないんですよ。本当かなとかね。例えば、どうして私はそう思ってるんだろうとか、What makes me think like this とかね。何の影響があって私はそう思ってるんだろうっていうことを振り返ると、あの本にそう書いてあったしな、ってなるでしょ。Well, だから先生が言ってたからなとかね。じゃあその先生は私は正しいと思ってるからそう思ってるのかな。じゃあそれの本に書いてあることは本当に正しいのかなとかなるともうずっと永遠のね、シンキングが。なんか黄色になったよ。見えてます先生。Our screen has just gone bright なんで怖い。Is this your old computer? Yeah. ああ、びっくりした。Hello, we think we're back. Did you see that, or was it just us? Our screen went just like lime yellow. It looked like Corona beer. It went the same color as beer. Is everybody okay? びっくりした。大丈夫かな、まあまあまあ、声は聞こえてるかな。黄色でした。治った？よかった。治ってるかな？治ってるかな？ What that was. Very strange. 最近ちょっとあるよね。Very strange. 私ね、メッセージを送ろうと、戻りましたよかったから。Okay. なんか、ある人にメッセージを送ろうって何度もトライするんだけど、必ず画面がバンって真っ黒になって送れないことがあったりとかさ。まあいいや、それね。Minori Sensei, we saw it all and you're back. Right. 失礼しました。Hello, Minori Sensei. Thank you for joining us. あなたは飛んでない No? You're blaming me for the screen going yellow. なんかバッテリーが抜けてんのかなみたいな感じで。大丈夫か？ Okay, 大丈夫。Thank you, Kaori Sensei. 一瞬ね。よかったよかった。びっくりした。Right, so, そう、ビリーフについてね。Yes. But you made a good point that your belief, if you just doubt it for a moment, so just to try, and because doubting your beliefs at a certain moment will give you a window to look at other alternatives and other options. Now, this is not my particular idea. I got this idea from, Dr. John Fanslow writes this in his book, Try the Opposite. And what he does is he states that teachers' actions in the classroom are based on their beliefs. Because everything you do in the classroom is kind of a reaction to something that you believe. Right. If you believe that you need to have the kids repeat every single vocabulary 3 times or 2 times, or if you do that, then there's a hidden belief why you are doing that. So if you're a person who does certain things in the classroom, and we all are, it's healthy to try to identify the belief that lies behind that particular action. そうそう。なんていうのかな。言われた通りに、そうなんだってやることもいいんだけど、そうやる中で、ちょっと考える。ちょっと、これ、しなかったらどうなるのかなっていう。Right. To refer back to the example that I was giving, those teachers who, for example, will have a set of animal flashcards and go, dog, 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 turtle, 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 turtle. And everything, I would look at that and go, I wonder why they're doing that. And if you ask that teacher, maybe they will say, well, rhythm is important. And that's the belief. That's the belief. Rhythm is important.
when repeating, for example. So if you can look at the actions that you take and identify the beliefs that lie behind them, what Dr. Fanslow would then suggest is, okay, like you suggested, try rewording the belief in the opposite way. That is, if you say to yourself, well, rhythm is important, if that's the belief that you have, now try exploring the idea that rhythm is not important. And you might think, well, no, I can't do that because rhythm is important. But he would suggest try the opposite, try thinking the opposite, and then you may explore or you may discover new actions to take. そう、これね、本当に大事で、だからね、もう何度も言いますよ。正解とか不正解とかね、いいとか悪いとかそういうことじゃなくて、そのアスペクトっていうか、こう、見る部分を変える、変える癖っていうのはとても大事だと思うんですよ。で、いろんな視点を持つと、いろんなことが見えてくるってことがあるし、なんか、すごく大変だなと思ってることが、いや、そんな大変じゃなくて大変にしてたのは自分だったみたいなことに気づいたりすることがあるんですよね。Here's another belief that I often refer to. There are those teachers who always write very nicely on the whiteboard. And the belief behind that, if you ask them, why do you always write nicely? They go, well, because, you have to write nicely, otherwise the kids can't read it. Which could be true. If you write messily on the whiteboard, the kids may not be able to read it. So that's an interesting belief. So maybe writing neatly is important so the kids can read it. What about, I wonder if there are any opportunities to be had or advantages to be had by not writing neatly. If you write messily on the whiteboard, if you're a teacher who always writes beautifully, if you try the opposite, this time I'm going to write really messily, I wonder what would happen. Perhaps there'll be more questioning from the students. Perhaps there'll be, perhaps the students might read it in a different way. That could actually be quite interesting. So it's worth exploring. That's right. The kids might actually express themselves more. Can't read it. What does it say? Sensei, that's messy. What happened? Are you okay? I mean, write nicely, please. Write nicely, please. That could be an advantage. Right. So if you get stuck on the belief, on any belief, but this belief in particular that you have to always write beautifully and neatly on the whiteboard because it sets a nice example to the kids, then you're missing out on the advantages and the opportunities by trying the opposite. And that's okay too. But the awareness that opportunities on the other side of that belief exist. でね、その時に、やっぱりただ今ほら、ホワイトボードにね、こう綺麗に書くって話もあったけど、私たちがよく話をしてるのはね、こう YouTube とかでも言ってるし、講座でも何度も言ってるけど、やっぱ What for なんですよ。そもそも、なんでホワイトボードに書くのっていうことが、はっきりしてなきゃいけないわけで、例えばね、ちゃんとホワイトボードを見ながらコピーしなきゃいけない状態に、メスリーに書いたらどうなんだろうっていうのは What for からずれてるわけよ。だけど、こうコピーさせるという目的だったよ。もうそうじゃないんであれば、今のことは有効であって。だって、わざと間違えて変な風に書いたら子供も変な風に書いちゃうかもしれないし、だからその What for によって書き方も変わるし、そして今みたいに、それをさせるにあたって、違うアプローチだったらどうなんだろうってなると非常に面白い。やっぱり What for だと思う。何のためにホワイトボードに書くの？何のために CD 書けるの？何のためにリピートさせるの？っていうところを自分の中で考えていったときに、いつもやってるパターンは、これは本当、パターンを崩したらどうなるんだろうみたいなことをすると、すごく新しいものが見えてくる。これね、すごく大事。でも、私、ほら、よく、マシもそうだったと思うけど、ほら、インプットの話もね。私は、そのシャワーのインプットっていうのは、
いいとか悪いとかじゃないでしょ。いや、いいと思うの。いっぱい聞ける環境が、耳が育つしね。いいと思う。ただ、話すとか、リアクションするとかいうことを考えると、ただシャワーだと、本当に、こう、受け身で終わっちゃうんですよ、子供たちがね。でも、受け身じゃなくて、もっとアクティブに、能動的に関わってほしいってなると、もうシャワーのような大量のインプットっていうのは、ちょっと違うんですよね。だから、なんていうのかな。これもね、Facebook にちょっと出てきたのにすごく懐かしいのあったんだけど、ほら、マシューの授業を見たベテランの先生がね、後で私のところに文句を言いに来たんですよ。無駄が多い、時間がかかりすぎる、テンポが悪い。Really? で、英語だ、マシューはネイティブだからあんな風にやってるけど、子供どこまで分かってるのかなとか、なんか、すごいいろいろ言われたのよ。でも言われたの、テンポが、待って、なんだから、テンポが悪い、時間がかかりすぎる、なんだっけな。なんか結構言われたのよ。でもね、ごめん、一回じゃない。何度かある、私それ言われたことが。そうでも私自身もあるから。テンポが悪いって言われる。テンポが悪い。うん。テンポ。だってほら、キッズウィングじゃこうやってやらんとダメっていう時代だったからさ、楽しく頑張るリズムに乗って、なんかチャンスしながら体も動かしてみたいな。でも私それをやめたんだよ。無言で授業が始まるみたいな。ほら、Hi everybody, High five とかやる先生いるじゃない。でも、それこそマシュの Morning everybody じゃないけど、それ嫌だったね。黙って入って、黙ってなんか書いてるとかさ。もうなんとも言えないこの、何すんのって、これが大好きなの、私。それを、なんかもったいないって、限られた時間の中でインプットが足りないって怒られたことがあるの。Right. なんて書いたかな？ちょっと待って。なんて書いたかな？どこに、違う、これね、すごい昔の投稿を、うちの受講生の一人が、ずーっと私の、投稿をずーっと見返してたみたいで、何年か前のにいいねってやったんだよ。それで気づいたんだ。でも忘れちゃったらまた出てきたら言いますけど、そう、でもそう、テンポが悪い、時間がかかる、そうです。時間の無駄、テンポが悪いは何度も言われた。それで、なんか、ごめんなさい。それで、なんか、シュウさん、ふざけてるって言われた。うん。でね、Can you believe that? でね、それを、I would never do that. でね、それを聞いたとき、私、ここにも昔書いてたんだけど、本当そうだよなと思って。悔しさはなかったのよ。なんでって思わなかったの。でなぜかっていうと、見てるところが違うと思ったから。授業を見てる視点が違うと思って。でこれは話しても合わないなっていう。なんか大きなゴールはすごく一緒なんだよ。なんだけど、大きなゴール一緒だけど、あなたのティーチングそっちに向かってないんじゃないって私から思うけど、でもなんかね、いや、そんなことないですって言うんじゃなくて、もう見てるところが全然違うって思ったの。面白いね。うん。面白い。面白いでしょ？面白いんだよ。だからね、すごい、なんか、ちょっとイライラした感じで言われるんだよね。あれはないわ、みたいな。時間かかりすぎて、あんなの、子供たちにちゃんと力がつかないと言われるんだ。出た、ちゃんと。ちゃんとって何 Well, ですか？ speaking of tempo, okay? Tempo悪いか. All right. So, this morning, not this morning, today, my elementary school Thursday afternoon class. I love the kids. Right. They are very noisy. Actually, there's like 8 kids in the class, and 2 of the boys are particularly noisy. Right.
And it was open class, so mums would come in. うん。 Now, this is the second week of observation. うん。 And last week, うん。 there was a comment from the mum, one of the mums, that said, listen, you know, it was a quite negative comment. And it's usually, I mean, in the same lesson, I got good positive comments from mums too. So that's interesting too. You'll get positive comments, but also negative comments from the same lesson from parents, which even though they're looking at the same thing, even parents' beliefs and expectations are different. So they're looking at the same thing, but thinking different things. So this one particular mum, she said, listen, yeah, it's all very fun. It's all very ha-ha, but what about the serious study? And to be honest, it's not fair because you've got a few boys who are, this was not her exact wording, but who speak out all the time and they take away the chances from the other kids. The shy kids don't even get a chance. And to be honest with you, I kind of found myself agreeing with her. It's in a way. On one point, I could totally understand where she was coming from because in fact, those particular two boys, they do take up a lot of the space that could be left for other kids. Yeah, you do. And I've been struggling with that particular problem for some time. And I wasn't happy that we got a negative comment. But of course, I totally understand. I thought about it, and I'm still struggling with this idea because on one hand, it's true. These two particular boys take up a lot of the space, and in a way, it's good. It's good because I think here's a belief. It's good because they are displaying a willingness to use their English, which is good. The second thing, however, is that the quality of the English that they're using is not always good. In other words, we don't need that now. That's just noise. So, and the kids laugh at it. So it's not always appropriate. So that's the balance that you've got to take. That mother didn't know that I had been struggling with this class since April, and I had taken a hard line with them for the first couple of weeks to say, you can't do that, that's not on, that's not fair, this and this and that. But the more I did that, the more I was getting kind of so emotionally ちょっと良くないよね。So I needed to bond more with them and kind of get them on my side and accept it to a point. And that's when they were overdoing it, I could say, no, you're overdoing it. And they would listen. So we built a rapport. So that's where we are in the middle. The teacher, the mother last week wasn't happy with the way I was handling those two boys, but in fact, she hadn't been there. No, so we're in a good place right now with this particular class. It can be better, obviously. But because of last week, today, I opened the class instead of in the usual way. I had writing papers ready on their tables. They never sit at tables. They come straight in and sit in front of the whiteboard. But today I prepared their places in advance with some quiet writing task. It was simply look at the questions and join, matching, and then writing one more time. Vocabulary and stuff. Quiet time. Quiet time. I opened up with the quiet time, and over the Bluetooth speaker, I played this. Is it Reiki? Yeah. Just quiet, Reiki, meditation music. And the kids are like, and they said, what do we do? I said, could you get your pencil and find your paper? And so it began like that, totally different from the usual tempo. And the kids were really quiet. 静かになるんだって。Yes.
And then they finished their papers and the music was still going and the mothers were all like this. And I said, okay, I kept the music going. But if you're finished, come and sit back. So come and sit in front of the whiteboard. So they kind of all like moved like this and very quiet. Then I brought the speaker with me, which was at the back of the classroom. And the music was still going. And so I sit in front of the whiteboard together with the kids holding this Bluetooth speaker with this Reiki meditation music still coming out of it. You know, and not saying a word. 最高。お母さんたちどう Yeah. 何するの何するの Everyone was just like frozen. The kids were frozen. They would normally be like, right now. You know, and the parents are watching, what's going to happen next? そうだよね。 And I said, do you like this music? The kids immediately felt a sigh of relief. It's like, oh, it's Matthew. And they went, no. I said, do you know why I'm playing this music? And they said, no, why? I said, because it's quiet. You guys are quiet. And I just told them every week, it's not like this. You know, this was a message to the mum. Right. Every week, it's not like this. Every week, it's so noisy, I get a headache. Today, we're doing something different. Anyway, so that was totally different tempo. Right. It's worth trying, but I wasn't sure how it was going to go with these やっ kids. てみないとわかんないから。 So, but I'm like, I'm going to try it. In other classes, we have been playing this kind of music throughout the lesson, and it's great. It really has a soothing effect. そうそう。なんか音楽の力ってあるからね。大きい大きい大きい。落ち着かない子は、なんかそういうのをかけるといいですね。So, what's tempo is bad? What else is bad? ふざけてる? Yes, I do a lot of that. でもそれもさ、ほら、なんていうのか、genuine に、オーセンティックに見えるけど、全部計算してるっていうことを知らないからね。A veteran teacher watched my lesson yesterday, a colleague, and she has a lot of teaching experience. I know her philosophy is not exactly the same as mine, but she has a lot of experience and very serious about education. She came to watch the class yesterday with some other mums because it's open week. Right. Anyway, she was laughing throughout the lesson. Of course, the mums were laughing, kids were laughing, and of course, so much English was being produced. But after the lesson, she approached me and she goes, you know, I was reminded again how funny you are in class. Couldn't stop laughing. But she knows the background of it, and she knows why. I hope she remembers. Of course she does. She does. She knows why, and we discussed it. She, of all people, knows that there's a why behind everything. There is a what for behind everything. Right. So there are those teachers who feel they need to be the entertainer. They need to be funny to entertain the kids. What I do is I'm funny for two reasons. I like the humor that I do. I think it's funny. I like to laugh. But the other thing is that when the kids laugh, I know that they're understanding humor in English. And so they're feeling success with the English. So that's really important. そうそうそう。いつもいいよね。If the kids... 英語で冗談言って笑ってるって、大したもんじゃない? Right. So again today, one of the kids said, in the middle of the class, he goes, Matthew, can I go to the toilet? And I said, yeah, off you go. And he's off. And on his way to the toilet, I say, be careful. And he's like, what? Be careful. Why? And I just said, well, the fish are hungry.
And he's like, What? the fish are hungry. I'm like, yeah, the fish in the toilet. You know, which is so stupid. But of course, he laughed. Other kids laughed. They laughed more at his reaction. Right. But that's the idea. That when the fact that he turned around right after saying, be careful, means that he feels success with that English. そう、まず分かってるってことですね。Yeah. Be careful. そうそう、なんかこれって、なんていうの、こう、変な顔して笑わせたり、変なジェスチャーして笑わせてるの全然クオリティが違うじゃない。英語を聞いて、それに対して反応して、それがジョークでくだらなくって笑ってるって、すごく子供にとって成功感が大きいと思うんだよね。Right. でもそれを、それを思ってマシはやってるんだけど、やっぱ知らない人から見ると、変なこと言ってるの時間の無駄って言われちゃうね。See, I like exploring the possibilities behind situations. I think we talked about this one the other day. There was like spilt tea in the classroom. The previous teacher, student, had spilt tea. So there was like, they had cleaned it and they'd put newspaper on over the wet spot to avoid people stepping on it. My kids came in, they said, what's this newspaper on the ground? And I said, it's a hole to Brazil. I said, don't step on it, because if you do, you'll fall straight through and you'll go to Brazil. You know, but I could just imagine. Well, I could just imagine that there was a hole. You can't see it, but if you step on that paper, you're going straight through it, all the way to Brazil. Yeah. And they were like, yeah. But of course, none of them dared step on it. So it served its purpose. But the idea of the possibility behind a situation. まあ、それがまあね。私ね、and the imagination. そう、イマジネーション。そう。イマジネーションって大事。If the kids go, then they're great. Great. そう。そのさ、なんか。You don't want the kids to go, oh. OK じゃなくても。いや、これ、結構ね、実はこれすごい深い話なんですよ。すごい深い話なの。だってさ、絶対ってないから。そうなんだよ。そうなんだよ。そう。絶対っていうのはありそうで、絶対だと思ってるだけであって。そう。ここちょっと話がどんどん深くなっちゃうからあんまり自信ない。My Bluetooth speaker, okay? It's a Bose Bluetooth speaker. It's round. I'm sure you've all seen them. And it's round, it's black, and it's about this high, and it kind of cones up like this. It's smaller at the top. Right. And the kids, when they first see it, they're like, what's that? I'm like, that's my rocket. I'm like, yeah, it gets me home. From Kotoku to Chuoku, it gets me home in 2 minutes. Gets me home from Kiba to Shinkawa in 2 minutes. So, yeah, well, don't ask what is it. Maya. いや、だからね、私は、これが、ほら、マシューのヒューモアがね、あるもので、皆さんやってくださいってことじゃないんですよ。私は、ノンターゲットイングリッシュもそうなんだけど、子供たちの成功感どこにあるのってことを考えたら、こういうくだらない話だけど、英語を聞いて理解して反応して笑って突っ込むってものすごい高度なことだと思うんですよ。Yes. アクティビティとしてね。Absolutely. その人のアクティビティとして。Absolutely. だから、テンポよくフラッシュカードやって踊ったりする。テンポと違う。But for me, it's very important. For us, it's very important. それが
違うって言ったらその人から見たら違うんでしょうね。でも、私たちが求めてることはこっちだから、テンポよくターゲットを教えることが英語教育で必要だ、耳を育てることが必要だっていうビリーフを持ってると、そういうふうに言うかもしれない。でも私たちは子供たちが英語でやり取りをして、その人間らしいやり取りをすることが大事だって思ってるから、もう見てる視点が違うわけですよ。だから、どんなビリーフを持ってるかって全て変わってきちゃう。何かを評価するのもそうだし、授業するのもそうだし、だから自分は一体どういうふうにしたいのかっていうことを見つめ直すってとっても大事なんですよ。こういうふうに教わったからこうじゃなきゃいけないんじゃなくて。Right. And there are a few more benefits to this kind of approach. When you tell kids different music, different tempo. Yes. When you tell kids, 早く片付けさせたいときはテンポのいい音楽かけると早く片付くっていう。Yeah. When you tell kids things like, that's a hole and there's fish in the toilet, it sends a message that you don't always have to believe the teacher. That's a great message. That's a great message. That's right. That's right. The kids need to question, is the teacher telling the truth here? Because sometimes we need to have them critically think about the information that they get. So here is a really good opportunity. Can I believe my teacher here? And then the other important thing is that it builds a team amongst the students. It's us against him. That's really good. It is. It bonds them together. それすごくね、面白いのがあって、There is one thing, sorry, Hiromi. Sorry. Hold on to your point. Because this is important, a very important point here that is often missed by teachers who try to be funny in the classroom. What I will never make a joke about is the misunderstandings of kids' English pronunciation. I know some teachers will do that. Right. The kid will say something and the teacher will pretend to mishear it or indeed mishear it. Or other kids will mishear it. And they laugh at what the kids said. I never do that. And if I hear anybody laughing at anybody else's pronunciation or what anybody or a misunderstanding in what they said, I'm like, shh, don't laugh. That's not nice. Straight away, yeah. Because that, and I've seen teachers make jokes of what kids say. なんか間違えて言っちゃったりとか、ちょっと誤解して言ってファニーなことを言ったことで、結構笑っちゃう時があるんだよね。冗談で変なこと言ったら笑ってもいいんだけど、その誤解で間違えたことを言ったことに対して笑うとか、発音がちょっとおかしいから笑うっていうのは絶対しちゃいけないと思うね。みんなが笑ってるから楽しい雰囲気でごまかしちゃうってことはすっごく危ないと思う。でもこれはね、本当にマシューがこんな風に楽しくふざけてるようにこうやってフィッシングトーラーとかやってても、もしそういうことがあった時にマシューの目はめちゃくちゃ怖いよ。ダメだよそれっていう。本気で怒ってるよね、その時ね。だからもう子供たちが。Because it only takes a split second for that student's self-esteem to go tumbling down to Brazil. That's Brazil. To go rock bottom. So, no way. You don't laugh at kids' mistakes. Errors. And, yeah. No. Sorry. 今ね、Facebook に次世代型子供英語教育始めようっていう Facebook のグループがあるんですよ。なんかプライベートにしてるからオープンにしてないんだけど。でその中になんかたまに私投稿、いろんな情報をね、シェアとかしたりするんだけど、今回ね、ちょっと面白いのがあって、小学生が先生に校則を変えようでプレゼンをするっていうのがあって。So what's 校則? School rules. Okay. 先生にね。例えば、
色付きの消しゴムを使いたい。消しゴム has to be white. Right. でも I'm gonna use pink ones. Right. そういうのを先生たちにプレゼンする。Right. That's great. That's great. とかね。あと、消しゴム、色付きの消しゴム、あとシャーペンもいいんじゃないですかとか。Right. あとは、夏だったらスポーツドリンクも OK にしてください。水だけじゃなくて。Right. なんかそういうことをこうプレゼンするわけよ、パワーポイント作って。Fantastic. でね、中学生とかあったかもしれないけど、小学生でやってるっていうのがまた面白くてさ、先生が言うから、学校が言うから、絶対従わなきゃいけないっていうビリーフがあるじゃんよ。なぜ従わなきゃいけないの？何のために従わなきゃいけないのってことをちょっと考えたら、今みたいに、でもそれってこっちでもいいんじゃないっていうのが出てきたときにさ、その意見が言えるって大事なんだよね。そうそうそう。もう no matter what we have to follow the rules じゃなくって、そういう意味で今マシュが言った先生を信じないっていうのは、いいとか悪いとかじゃなくて、すごく大事なポイントではある。Yeah. もちろん先生は信じてほしいけれども、Question. そう、question. Just question the information that そう、 you その give. ビリーフだよね。先生の言うことは聞かないといけないもんだ。本当って、ちょっと考えること。I think you should always listen to the teacher. もちろん。But you don't have to believe what the teacher says. You don't have to believe. いや、まあそれはさ、それまあ No way. You don't have to believe anything. That's your choice. 自分 No problem. 自分 You で can't force the kids to believe what you tell them. No. If they say, I don't believe you, that's fine. No problem. そうそ No problem. う。でね、この後ね、その、日本の教育の中で、自己主張っていう話があったんだけど、自分の意見を言うよりも、周りに合わせた、周りはどうなんだ、自分は一旦こう殺してね、自分の意見はあったとしても一回ちょっと止めて、周りはどうなんだろうって様子を見ながら決める癖があるんだって。Right. でそれすごくわかる気がする、日本人っぽいっていうか。で、それはそれで、いいことだと思うんだけれども、その一旦自分の意見を置いといてって言ったまま戻ってこないのよ。で本当は違うなって思ってんだけど、みんな違うと思ってんのかなって思ったら、違うと思ってなさそうだから、私は違うと思ったけど、正しいことにしとこう、みたいな。自分の意見をこう殺す癖っていうのかな。押し込めちゃう癖みたいなのがね、あったりするわけですよ。でもそれね、いらないよね。だって思うことは自由だし、思うことに丸とか×とかないし、アイディアとか思考と感情とかに評価がつけられないから、ね、いいとか悪いとかね。だけど、なんか悪いんじゃないかっていうビリーフがすごく邪魔することがある。みんながとかさ。そう。みんなって誰がっていう。I think I should get my students up to the next level. That is, if I tell them this goes to Brazil, there's a hole, it goes to Brazil. If they go, maybe they need to explain why they don't believe me. You don't believe me? Why not? 面白いね。Yeah. もうある子はさ、だってフラットアースだもんって言ったらかっこいいかな。It's flat earth. Yes. Brazil's not there, it's here. いいね。先生にもそういうクエスチョンを受け入れる器を持ってほしいですね。そうだよね。我が子の現在の担任がとにかく高圧的に指導して子供からの質問を受け付けないという態度なのでもやもやしています。本当にいるんだよね。残念ながらね、いるんだよ。なんかね、私、こういう先生見ると、
何かに満たされてないんじゃないかなっていうふうに思っちゃうのよね。つまり、子供に高圧的でいることで自分の自尊心を保とうとしていると思うんですよ。何かが満たされてない。だから、この先生の悩みは、私余計なせいだよね。なんかそういう先生がいるとね、この先生家庭でうまくいってるのかなとか、余計なことを考えちゃうんで、でも、そう。いるいる。うん。だからね、もっと、こーチングしてあげたいよね。そう、コーチングしてあげたくなっちゃうね。本当はどうしたいんですかって聞きたくなっちゃうでしょ。うん。でも私ね、思うけど、その、コーチングっていうものがあるじゃない？で、ほら、講座でコーチングを教えるんだけれども、まあ、コーチングにいろんな考え方があるんだけど、基本的なことはさ、やっぱり自分がどう思うのっていうところなのよ。で、自分のことになると一番わからないって一番かわいそうな現象なんだけど、でもすごく多いんだよね。I don't know what I'm thinking みたいな。自分のことが一番わからないみたいな。そう思うとさ、人がいないとやっぱ生きていけないのよ、一人では。だから学校の中で、私ね、やったらいいよね、その教員養成とかの中で。こう、視点を変えるとか、質問の仕方とか。でもさ、高圧的にやるのは、もう私、もうほんと時代遅れだと思う。何がしたいのって。なんかもう、Yes, sir! みたいにさせたいのかな。気持ち悪くない？いや、なんていうのかな。これはやっぱ先生とのラポール次第で、先生がそうやって何も根性しようと思った時にふざけてもみんなで、イエスサーみたいな感じでやる分にはいいじゃない？でも本当にパワハラみたいな感じになっちゃってたら、それは本当に残念なことだよね。でもね、どうしても、素晴らしい先生もいるけど、中には、my class っていう主張が多い先生いるのね。自分のクラスを俺が守ると、私が守るみたいな。もう、クイーンとかキングみたいになっちゃう。そうすると、ちょっとね、子供たちも、ピシッとしてて、見た目はきちんとしてるんだけど、そのきちんとしてるのが、ちょっと気持ち悪く見えちゃう時がある。うん。ね。なんだろう、もうちょっと、肩の力抜けばいいのに。今度の講座の時に、これは養成講座の方とかでも話そうと思うけど、教室の中の民主主義じゃないけど、こう先生が全てじゃなくて、みんなでどうするかっていう、このチーム、コミュニティというか、こう言葉は硬いけど、シティズンシップ・イン・ザ・クラスルームじゃないけど、なんかそれってすごく大事だと思うね。もうだって、でもこういうふうにしてるから、自分の頭で考えられないんだと思う。先生が言われた通りするのが無難とか、平和とか、余計なことしない方がいいみたいな。になればなるほど、自分が意見持っても、でもどうせダメでしょ？じゃあいいや、こう言って自分のアイデアを捨てちゃうっていうのは本当にもったいないこと。Last year in the preschool that I was working in, we used to have elections. Preschool でね。Yeah, elections. They would vote for, we got these new wagons from IKEA. We bought a pink one and a white one, and then the kids and the teachers, like looking at the IKEA manual, not the catalog, the manual, Skurikata, we built them. And then we had to decide which one is for the lunches and which one's for the drinks. Right, we need an election. The kids can vote. Right. Do you vote for the pink one to be the lunch cart or the white one? And of course, we had ballot papers. We designed these. They're very simple. And then we set up a voting booth.
where each kid could enter privately. Yeah. 静かに。 Yeah. And of course, we showed them how to fill it in. And the kids were not to write their names on it so that it was totally private. Just check the box, put it into the box. And then we would count the votes at the end, and there would be a winner. And in that process, the winning pink cart supporters were obviously very happy. Right? When the pink cart won the lunch cart election, the kids were ecstatic. They were like, yeah! But of course, the white cart supporters, they're really sad. Right. And some of them were a bit angry and were like, so we had to. Yeah. Give them an experience on that before we could. That's right. That's right. And we told them that this is what happens often. The winners are really happy, the losers are really unhappy. So it's important to think about the other. Accept the result because it was fair. And that's the whole reason behind it. But of course, there is going to be a winner, there's going to be a loser. So please be aware of how your reaction is going to affect the other side. So we let the kids go through that process and we would vote on a number of different things. We tried to adopt an animal, an endangered animal. There's an organization that you can adopt an animal from a list of animals that are endangered, and we did an election on that one as well. And of course, during the election, I would try to cause trouble. This is preschool. I would go to one of the kids who had already voted. And I'd say, you know, he's like Kyoshiro. I'd be like, Kyoshiro, go and vote again. Yeah, go and vote again. But I'd be whispering, no. And so all the other kids are like, what are they talking about? Like, just go again, just do it again. It's okay. It's not okay. Right? And then the other kids are like, Kyoshiro, what's Matthew saying? And Kyoshiro's like, he's saying I can go and vote again. And the other kids are like, no, you can't do that. And then they'd be like up in their chairs approaching me. Like, hey, like, you know, to get like 6 supporters of one team or other. Yeah, you know, and pushing me. And I'm like, stop. You can't do that either. You can't attack people physically, approach people and threaten them because of something that's going on. You need to talk about it. Right. Matthew, no, you can't do that. That's not fair. During the vote counting, I would count the same paper 2 or 3 times. Because like, hey. I'm like, what? You can't do that. I'm like, yes, you can. Like, you can't. That's not fair. So that was great. Yeah. Yes. I'm like, it happens all the time. So. でもそうやってさ、なんていうのかな、関心を持つトリガーじゃないけど、別にこうさらっと、それこそさ、さらっと美しくやったら、はい、終わりじゃない。なんかただやればいいんでしょって。でもその、やった先を見届ける、そこまで大事じゃない。家庭とかね。でもこれもさ、体験しないと分かんないし、って興味を持つ、なんかこう、ズルする人がいるからちゃんと見張ってなきゃとかさ、なんかそういう気持ちって大事だよね。
面白いね、面白いね。さすがだね。プリスクールでそれをやるっていうのはなかなか面白い。でも、子供たちも。Well, they know what fairness is. I know. Yeah, of course. Because But they need to experience it. they need to experience it. You can't teach them it. That's right. ね、ノーレッジでいけるもんじゃないよね。しかもほら、イマジネーションとかいうのもそうだけど、今、イマジネーション苦手な子が多いから、それこそ体験してみないと考えられないかもしれない。Yeah. 苦手な子多いよね。考えることが難しいとか、イメージできないとか。でもそれね、前のマシューと話してたけど、情報がこう流れてくるような、一方的に流れてくるような、こう、ライフスタイルっていうか、YouTube もテレビも何でもそうだし、スマホもそうだけど、うわーってこう情報が入ってくるじゃない。なんか一個つければ。So I've got 一方的だとね、やっぱ考えなくなる。one of my boys in my elementary school class tonight on Thursday. He's a lovely kid, very smart kid, pretty good English. Smart but not very imaginative. なるほど。いる。So it was, he comes in and the soft music's going and their papers were already on their on tables and they were looking around like, we never start like this. And he goes, where do I sit? I'm like, just get a pencil, please, and find your paper. Your name is on your paper. He's like, where do I sit? I'm like, find your paper, your name is on your paper. So he finally finds his paper. And he sits down and he goes, what do I do? And all the other kids are like all started their paper. I'm like, start. You can start. He goes, well, what do I do? So even without looking at his paper, his name is on it. That's why he's found it. But he didn't really look at the paper or around to see that other kids tell me what to do. Tell me what to do. But he's a lovely kid, of course. But this is not the first time that he's surprised me with a lack of imagination or thinking. There's a couple of kids like that, but some kids think too much, though. What's too much? What makes you say that? Did I tell you? I must have told you the story. Okay. It was in like the first or second lesson I had with my new elementary school kid classes. And so on the whiteboard, it was a get to know you kind of activity. Right. And so you had all the kids' names at the top and they had to like fill in all these boxes. You have to ask, right? You had to ask. What's your name? Where do you live? How old are you? What school do you go to? What food you like? What sports you like? And then one of them was, there was an icon of a cake with candles on it. And the question was, when is your birthday? And they just had to write the numbers, you know, like 7/12, you know, July 12th or whatever. Ask, get the information, and then write it in your friend's birthday box, right? Yeah. So there was one box not filled and it was mine. They had, none of the kids had come up to me to ask me when my birthday was. So we gave the kid to one of the boys and he comes up because we talked about it. I said, oh, it's one box. And nobody's asked me when's my birthday. Nobody's asked me. All right. Who wants to try? And this boy put up his hand. So we gave him the board marker. He comes up to the marker, looks at in front at that box, looks at it for like Zutokongai, they're like, and we're like, so me and my team teacher and all the kids are like, yes. Why didn't you ask? He's like, maybe. So
maybe thinking too much. Maybe he was trying to guess it. Well, he's got a 1 in 365 chance in getting it right. Maybe he thought his odds were good. I'm going to guess this one. なんかほら、なんか年齢をゲスするのとさ、誕生日をゲスするのと違うじゃない。そう。年齢だったらまたいいよ。もちろん。そう全然いいけど、誕生日。超能力の持ち主。Yeah! ずっと見た。なんかクリスタルかな。Yeah. I know. October 4th. Whoa, okay. I see you too みたいな。That'd be great. なんかね、考えるってとても大事だし、でも、このビリーフっていうのは、思い込みっていうのは、でも実はやっぱり言葉でできてるんだよね。言葉でできてるけど、言葉っていう形がないから、なんかこう、もやもやしてはっきりしない何かがあるんだけど、その何かを言語化すると、いろんなことが見えてくるから、言語化するってよく講座でも、ね、すごく大切にした方がいいですよって話をしてるんですよ。もちろんね、言語化できないものがあっていいんですよ。だけど、何か考えるときには思考にはやっぱり言語が必要で、言語があることでビリーフを特定できるんだよ。だからこう、なんだろうな、私がこう、もやっとしてるのがこの違和感っていうのはとかいうのをちょっと考えてみると、本当に見える世界がどんどん変わっていくっていうのすごくある。さっきマシューが言ってたみたいに、先生の言うことを聞かないとかね、言うんじゃなくて、聞かなきゃいけないって思っているけど、それは本当なのかな？先生が言ってることは全部本当に正しくて従わなきゃいけないことなのかなって考えることは自由だからね。I think it's a vital part of existing in the future. You definitely need to be able to question. そう、言われたからそうするんじゃなくて。言われて、I've questioned it and I'm happy with what they're telling me. No problem. そう、それはそれでいい。自分の頭で一回頭で消化するって変だけど、自分のその言われたことをちゃんと自分の中で受け止めて反応することが大事で、さっきの男の子みたいにtell me what to doみたいな。なんか、はい、言われた通りに、こうしなさい、はい、やりました。次どうするの？これするの？はい、って言うんじゃなくて、なぜこれをするんだろうな、どうしてするんだろうなって考えるだけで、全然違うと思うんだよね。だから自分のビリーフとか自分の思いとか思考とかっていうのはとても大事で、でもそれをね、やっぱりそういう時間を作ってあげる。考える時間を作ってあげるっていうのはとても大事だよね。I asked the kids the other day, I said, so what's the date today? They said, oh, it's December 7th or whatever. I'm like, December 7th? I said, wow, that's great. They're like, why? I said, it's nearly my birthday. They're like, nearly your birthday? I'm like, yep. December 7th. And they said, when's your birthday? I said, October 4th. They said, what? That's not nearly. And I'm like, well, every day. But see, they laughed at that. They reacted to that, which means they understand. If they had gone, oh, great, then that would have been terrible. 寂しいよね。Yeah, it's rather risky. But oh, I see って言われたらなんか変なこと言ってごめんねってなっちゃうね。I've got one class, okay, and overall, the kids are good, of course, and they react okay. But there's one girl who actually, I sensed in the first couple of months that maybe she didn't like me. She was one of the quiet
to girls in class. There's always a couple, and she was one of the quiet girls. But she never seemed to want to approach me directly, react to anything, talk to me or ask me. During reading time, she would never go to me. She'd always go to the... she never looked happy in class. She kind of looked at me like this kind of thing. And luckily my team teacher noticed it too. And so we discussed it. I'm like, maybe she's I don't know, maybe. I mean, wow. Anyway, yes, could be. So my team teacher approached her and said, listen, I'm just wondering, do you have any problem with Matthew? Or is there, you know? And she was rather surprised. She goes, oh, no. And she's like, why? Oh, well, it's okay. No, we just kind of sensed it. We just felt that maybe. And so maybe she thought, it turns out, and her mother let us know, that it does take her some time to get used to people anyway. Right. So, but I'd had this thing with her, wasn't really sure. But anyway, after my team teacher talked with her, she started warming up a bit better. But more than that, she started laughing the most at things that I would say. And some of them are rather, I mean, if you were listening carefully, you would get it. Right. Or if you had a certain experience of English, you would get it. But she was like, she would be at times the only person laughing. And it made me feel so happy. Yeah. I'm like, okay, good. She gets it. Right. That's good. So, yeah, some of the things that happen in class are designed for certain students, not that individual or this individual, but certain students with perhaps they have a knowledge of this, or perhaps they have an understanding of that. And then it's interesting to see which students. So maybe I told you, I had my back out. I did my back. And so I was in this chair that you could roll around. So I'd go to the kids and I'd go, Uber. You told me. You told everybody. Yeah. And only a few kids got it. But, まあ、どうでもいい。でもさ、そのさっきのなんか、クラスにいる子供たちは、みんないい子なんと喋んなきゃいけないとか、みんな大きな声で喋んなきゃいけないとか、そんなこと、それもビリーフだからね。そうなんです。そうしなきゃいけない。あとみんなが、発話がたくさんなきゃいけないとか、このぐらいなきゃいけないとか、それもないからね。Yeah. だって、静かな子はダメなのかっていうわけじゃないでしょ。でも静かなのが悪いと思ってる子は、静かな子を何としてでも喋らせようと思って、その執着が走るともっとうまくいかない。I think people have that belief because what do you do when no one gets the joke? Just let it go, yeah. Just let it go. You never try to explain it. だってそんな恥ずかしいことない。英語分かってたらいいなって話だから。Yeah. I mean, sometimes even the team teacher doesn't get it. So I'm like, well, shouldn't have said that. Or, yeah, no. You never revisit it. 恥ずかしい。Well, there's no point. If they don't get it, they don't get it. そう、それでね、その静かな子とかいるでしょ。あとこうリーダーシップを取る子とか、いつも2番目の子とか、一番最後に来る子とかいるじゃない。Mind you, I sometimes feel that I see what you're saying, and of course all teachers would agree. But the pressure is on the teacher to try to get even the quiet kids to speak out, because sometimes we feel that it's not that they can't do it. It's that right now it's kind of easy for them. They're in a comfort zone by being quiet. So そこでバランスよね。バランス。だからその、なんていうのかな、結局、その子一人一人がちょっ
と頑張ってできるポイントがあればいいと思うのよ。で、何かしらその子にとって、こう、あるモーメント、こう、スポットライトが当たる感じ。みんながみんな同じレベルじゃなくていいと思うし、でもさっきマッシュが言ってみたいに、じゃあ静かな子静かでいいのよじゃなくて、静かでいいのよの条件は、相手に分かるぐらいの声は出そうねっていうのはあるわけ。いや。だから難しく上司って、いや、それはダメだよと。それは言ってることが分かんないから、言ってることが分かるように話そうねっていうインカレッジは必要だね。いや。そうだけど、その、シャイな子がいたっていいわけで。Yeah. ただちょっと、そのシャイな子、あの子シャイだからって切るんじゃなくてね。あの子シャイだからじゃなくて、シャイだけどこんなことができるっていうふうに、一歩ちょこっと頑張るポイントを見つけてあげてほしいっていうだけ。Now, this is where the difference comes. There are those who are quiet, and then there are those who are quiet and don't speak out. Right. Now, the observing mums pointed out quite rightly some disappointment in their own child's lack of speaking out. Right. And so they felt that that time was being hijacked by a few noisy individuals when they had hoped to see their own child. Right. So their child is in a kind of comfort zone, letting other kids take over the space. So I understand that thought too. So. That's true. So what to make up for that, because we can't really help that. The opportunity during that kind of speaking out time where it's uncontrolled as opposed to a controlled activity, a controlled speaking, listening activity. You can't control who is going to speak out. Right. But if there is information in an information gap activity, then what we have done is we can control the activity by giving all of the information to the kids who usually don't speak out. Right. So this will give them their opportunity to have to speak out, and other kids will have to listen to them. Right. So we kind of made up for that. But that's the big difference about speaking and speaking out, you know what I mean? そう。だからでもほら、やっぱりさ、必要な時とか言いたい時にしか発話は出ないわけだから、それをその発話の量をイコールにして、ノイズーキッズをちょっと抑えて何かをするっていうのは、私はやっぱちょっと違うと思うんだよね。で、実際に、その、社会に出てからもあるじゃない。もちろん。なんかガチャガチャ言ってるやついるなっていうそばでこう冷静に聞きながらいろんなことを考えてる人もいるわけで。そこにね、なんか言いたければ大きな声で言うっていう次のアクションがあるわけだけど。でもそれを見たときにあの人意見言わないで静かだなっていうのとやっぱ違うじゃない。Right. You might have this belief, well, そう言わない。why aren't they saying anything? They've got nothing to say? Or we just don't know. Maybe they don't have anything to say. Or maybe they do, but they すごくよく聞いてるかもしれない。Yeah. You just never know. But of course, in saying that, in the months that have gone by, we have managed to turn certain kids around. Right. That they are speaking out a bit more, or they are finding the gaps in the noise and saying something. And that's fantastic when your quiet kids will get their voice heard in an unexpected time. It's fantastic. なんていうのかな、そのビリーフなんだよ。だからこの子はこうだからで決めちゃったらそうなるじゃない。こうだけどこうなってほしいなって思えばそうなっていくだろうし、でもそれは先生がどういうビリーフ、この子はもうダメだと切り捨てるのか、切り捨てるというかもうそこでもうある一緒にアジティブをつけても決めてしまうのか、それとももうちょっと可能性を見つけてあげられるのか。なんかちょっと言葉が違う。The other thing too is that it depends on the makeup of the class. So next year, for example, when some kids go, every teacher's seen this for sure.
変わるよね。Yeah, when the makeup of the class changes. Some kids go, they graduate, or they move to a different class, and then new kids come, and the leftover kids suddenly totally change. そう、すごく上手になんかリーダーシップ取ったりする、ね。Yeah. So it depends on the makeup of the class. まあリーダーとかもほらみんながリーダーじゃなくていいわけじゃん。それぞれの役割どっかできていってくるし。そうでもやっぱそれもさ、みんながそうじゃなきゃいけないって思ってたとしたら、なんでそうじゃなきゃいけないのかなって、ちょっと自分に問いかけることって大事。問いかけてみて、それはそうだよな。だからそれでいいし、違うかもなと思ったら違っていいし。だからね、クリティカルシンキングっていうか、そのビリーフに対して自分のビリーフを疑うって、すごく大事。結局自分が全部決めてるんだよね。自分がチョイスをしてる。人にさせられてるって思うかもしれないけど、人にさせられることをするチョイスを自分がしてるってことを気づかなきゃいけない。Yeah, there's no need to let go of your beliefs and say, well, having beliefs is limiting. No, it's not. By all means, I mean, I've got them. We all have them. Hold on to them, but also recognize that they are just a belief, and that there are other beliefs that who hold perhaps equal and other valid opportunities. それだけです。Yeah, for sure. 大事だと思う。Yeah. 結構喋っちゃった。Okay, it's lovely. It's 90 minutes, exactly. 91 minutes. Thank you for joining us. The conversation this evening didn't quite go the direction I had hoped it would, but we touched on good points regarding beliefs, and so that's okay. もうほら、南先生が書いてくださったように、私で次世代型っていう名前を勝手につけてるけど、新しい時代を作っていく子は、今のソサイティに合わせてる場合じゃなくて、新しい発想を持ってもらわないといけないとしたら、大人の価値観すべてじゃないっていうのも大前提なんだよ。That's right. それはやっぱり。Because 大人の価値観 is shaped by this society. でも子供たちは yesterday's society. That's right. 次をtomorrow societyだから、私たちを超えていかなきゃいけないから、私たちに合わせて、listen to us はやっぱ、本当はもう、それがどんどん時代遅れになる。時代遅れっていうか。Right. But you can't tell your kids, don't listen to us. You can't. So you create that feeling that I should question what I'm hearing here. You create that feeling. And it starts from there. まあ、マシュみたいにね、そういうふうにやらなくても、そう考えるチャンスとか、これ本当、is it really? っていう、そういうモメンタムが欲しいっていうね。Thank you for joining us. We are looking forward very much to this Sunday, session 5. We are looking forward very much to the 19th, which is the Senka. その次はまた session 6. Isn't Christmas? The 26th. Then Christmas and then the 26th, which is session 6. ちょっとね、12月6の先生。Well, I'm also working on Christmas Day and the 27th and the 28th. そうだね。We have a winter program. やっぱりやることになったね、winter program. やることになった。So, which would be fun, but it's of course preparation for that as well. But yeah, it's a fun time of year. Stay warm, everybody. そう、なんかね、今年いろんなことが起こりそうなので。Thank you, Sachi Sensei. Thank you for our Ochakai the other day, and we are looking forward to seeing you on Sunday. Absolutely. Stay warm, and we may probably speak with you next Thursday. そうですね。Thank you very much. Good night, good night. おやすみなさい。ありがとうございます、今日も。いや、大事だ。ビリーフに。いや、私、フラットアースの話とかそうよ。いや、わかんないよ。わかんないよ。だってね、
地球は丸いって思ったけど、本当に見たのって言うと見てないしって思うとさ、フラットじゃない理由はどこに結局人間は何も知らないんだよ。でも考えるの自由じゃない。ほら、前あったじゃない。なんで夜があるのって言ったら黒い太陽がある。Right. That's a brilliant idea. That's a brilliant idea. 見てないし。だから想像するって楽しいね。じゃあおやすみなさい。香織先生もありがとう。楽しい夜をだって嬉しいです。ありがとう。おやすみなさい。